Namaskara. So I am here, Nandini VR, to explain about the core and core making, which is a unit 3. And in this session, we are going to cover about the core making procedure, that is finishing the course and setting the course. In the previous session, we have discussed about course and preparation, making the course and baking the course. So in this session, we are going to cover about finishing the course and setting the course. So you'll note one image there. So this is the core and this is the molten metal. So core na tegidmele you can produce the hollow sections, which are pipe bends. And this is the finishing the course. So finishing antandukule at the end stage ankuli. Core making procedurally at the end stage ankuli. This is the finishing touch up, or at the last step antanu karibodu, finishing touch up antanu karibodu. So ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ some course may get an expansion. Okay, some course may get an expansion. So for that purpose, after baking, some course all course maximum course will get an expansion. So exact size ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ so ingredients ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ. So during baking, the ingredients whatever you add, they may get more energized and more activated, and the size of the core may get expansion a lot. So in order to make an exact size, if the core is of 10 mm in size, that is 1 centimeter of size. So after baking, it may get around 10.2 in 10.2 mm size ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು 0.2 mm ನ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ to get an exact finishing, to get an exact smoothness on the course, or to get an exact dimension in the course, okay, we must finish the course, or we should make the course in exact dimensions. So what all involves in the finishing of the course? So it not only gives an exact dimension, it also cleans the sand which is very loose, which is on the course, and also we coat the course for a good smoothness, and it should sustain the metal penetration. So for this, we are going to finish the course, and also not only this, we are going to assemble the course which are produced in half sections. So half core box ali we are producing the course in half sections. Both the sections ali, 2 half sections ali now produce ಮಾಡ್ತೀವಿ. So after that, when two cores are produced, one single core is made by applying the cement paste on the surface of the core. So after applying the cement paste, core paste on the surface of the cores, we are assembling together both the cores. Okay, so this will be discussed in the finishing of the course. So finishing of the course andre baked cores are finished. After baking only we have to finish it. Before baking ali finishing baralla. So finishing yavag barutte, after baking only. Okay, after baking the course, we have to send that course for finishing purpose. Okay, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ finishing ಅಲ್ಲಿ? So ಬೇಕ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕ್ ಆಯ್ತು, ಹೀಟ್ ಅಪ್ ಆಯ್ತು, ಎನರ್ಜೈಸ್ ಆಯ್ತು, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, size and shape of the core exact agiralla, it may be bulged a little bit, so that extra projections will be cleaned here, extra projections will be removed here. So what are the finishing steps will be done for the course? So here are the steps we see here is cleaning, trimming, brushing, coating, mudding and sizing. So another is core assembly. So first cleaning process ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋರ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ದ ಸ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಸೆಡ್ ಯು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ 10.2 mm ಬಂತು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು 10 mm. ಬಂದಿರೋದು 10.2 mm. ಆಫ್ಟರ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೇಪ್ ಅಂಡ್ ಸೈಜ್ 0.2 mm ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ,
So extra projections in the core will be removed. Extra projections made in the core will be removed by rubbing with the file. By rubbing with the file. Filing ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ಫೈಲ್ ನ ತಗೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಕೋರ್ ಮೇಲೆ ರಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So while rubbing, what happens? The extra projections will be removed. And next comes trimming. Okay, trimming is also extra projection removing. Extra projection removing and brushing. Brushing ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವೈರ್ ಬ್ರಷ್ ತಗೊಂಡು ಈ ತರ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲೂಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ಬ್ರಷಿಂಗ್. ಸೊ ಕೋಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕೋಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಬ್ರಷ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸೈಜ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್. Layer of coating will be applied to get an exact smooth surface on the core. Core ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು exact smooth surface ನಾವು ಅಚೀವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ this coating and mudding will be done. After coating and mudding, there is another step, that is sizing. So after coating and mudding ಮತ್ತೆ ನಾವು assemble ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. Before assembly we have to check the core is in exact dimension or not. So to check whether the core is in exact dimensions, there are some equipments and tools for checking its sizes and shape. So for that purpose, we are using gauges and this templates. So by using these gauges and templates, we are going to check the core sizes which are in the exact accurate dimensions or not. So after sizing itself, we are sending that core to the core assembly. So now previously, now half core box alli matte half core box alli matte left and right hand core box alli we are producing the cores in half sections. One cylindrical section ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸತಿ ನೀವು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಹಾಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಫ್ ಕೋರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂದ. ಸೊ ನೀವು ಸೈಜಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸೆಂಬಲ್ ದ ಕೋರ್ಸ್. ಇಫ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಯು ನೀಡ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕೋರ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೂ ಹಾಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಕೋರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್ ಆರ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಪೇಸ್ಟ್, ಕೋರ್ ಪೇಸ್ಟ್ like dextrin. So ಈ ತರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು you can apply on the surface of the course and you can make it assembled. Okay, so for some course we are applying lead paste on the surface of the course. So surface of the course ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೋರ್ ಪೇಸ್ಟ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೈಕ್ ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡರ್ ಆರ್ ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರಿನ್ ಆರ್ ಲೆಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So another half section na idar mele place ಮಾಡಿ assemble ಮಾಡ್ತೀವಿ. Only for the assembling purpose we are applying the core paste. So after assembling, this is a finishing process is done. Finishing ಆಯ್ತು. Finishing ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? So ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, to produce the hollow sections in the castings. ಈ castings ಅಲ್ಲಿ hollow sections ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we have to place that core in the mold itself. Mold ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ the next step after the finishing the course is setting the course. Course na set ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ set ಮಾಡಬೇಕು? mold cavity ಅಲ್ಲಿ. So how you are going to place the course in the mold cavity? So if it is a small course ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. So small course ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ that can be kept by hand. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. So this is a mold cavity, this is a core. Okay, this is a small core which can be handled by the hand. Okay, if it is large core which cannot be handled by man. Okay, illi nodi, this is a large core which cannot be handled by man antandaga. So for using or for setting the course, you may use the cranes. A small crane can be used for setting the course. Setting the course andre one single explanation anni helbeku antandre placing the core in exact position. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಬೇಕಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೋರ್ನ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಬೇಕಂದಾಗ ಇದನ್ನ ಕೋರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಚೀವ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾವಿಟೀಸ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ನೀಡೆಡ್. ಸೊ positioning of the course involves setting the course. Preparation, after preparing, after baking, after finishing, next step is setting the course. So where you have to set the core exactly, or where you need the exact cavity in the casting, there itself you have to position the core. Position ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this is the mold cavity, right? So in this mold cavity you are pouring the molten metal. So ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ molten metal fill up ಆಗಲ್ಲ.
ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಲ್ಟನ್ ಮೆಟಲ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಬೇಕಂದಾಗ ಇದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಷಿನ್ ಇದು ಒಂದು ಕ್ರೇನ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯು ಶುಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದಟ್ ಕೋರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇನ್ ದ casting wherever you need. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. ಸೊ the complete product will be rejected. So make sure and be aware of placing that course in exact dimension, in exact places wherever you need or wherever the product needs of cavities. There itself you have to place the core. Okay, this is the setting of the course. Core setting means placing the course in the mold. In order to obtain character cavities in the castings, the course should be placed accurate position in the molds. So course in the molds should be firmly secured. Adu ಒಂದು secure ಆಗಿರಬೇಕು ಕೂಡ. So course sheet use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ secure ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಚಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ secure ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. Small cores are set by hands, whereas big cores can be set by cranes. Okay. By saying this, I am finishing this session. Thank you very much.